Tohin, where are you? I am Tohin and Ali bhai with me. He is from Karachi, Pakistan. I came here to visit my friend Rehan. We are going to make famous Pakistani food. And we are going to prepare and we will show it. Be ready for that. Cameraman Kamil Yusuf के साथ चांद नवाब कराची और सॉरी ढाका. Let's go buy something. আমরা এখন বাজারে যাচ্ছি, দেখি আলী ভাই কিভাবে বাজার করে। Let's go guys and देखते हैं कैसे करते हैं मार्केट। ये चैलेंज है हमारे लिए बांग्लादेश में मार्केट करना। Let's go. हाँ let's go. কুমড়ো কেন 2 কেজি দিন 2 কেজি দেন একটু কম রাখুন 200 টাকা রাখুন না 10 টাকা কম রাখুন হ্যাঁ আর চিলি দেন 10 টাকার আর ধনিয়া পাতা 10 টাকা Swag my Bangla পুদিনা পাতা আছে পুদিনা পাতা নাই কোথায় পাওয়া যাবে পুদিনা পাতা না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি পাওয়া যাবে না 1 কেজি আলু বড় বড় বিগ সাইজ चाय मुर्गी भी एक कर दूंगी छोटा लगेगा এটা কত 280 টাকা হ্যাঁ 280 আজকে মিশাল আরো 10 টাকা মশলা তো পাচ্ছি না তো রান্না কিভাবে হবে এই যে বাংলাদেশে আসছি তো রান্না যে করব মশলাই তো পাচ্ছি না it's very difficult to find here Pakistani masala so let's go and find another place guys we are here and let's go guys we have taken one Sindhi biryani masala and one korma we didn't find mutton karahi so we will make it from inshallah. We are buying yogurt now for raita and for biryani we are done yeah we're done এখন অনেক গরম আজকে তো এখন আমরা শরবত we are going to drink শরবত এটা বের করুন cheers I'm feeling good now ফাইনালি আমাদের রান্না শেষ আলী ভাইকে ধন্যবাদ এত সুন্দর সুন্দর রান্না করে দেওয়ার জন্য আলী ভাই তোমার রান্না করে কেমন লাগছে it was good because I like to cook
and that's why I came here, and Rehan bhai told me to come here and cook. So আমি আসছি আর কুকিংও করছি, তো চলো দেখতে हैं, आप टेस्ट करके देखो তো कैसा খাবারগুলো है। দেখি কিরকম। এটা হচ্ছে সিন্ধি বিরিয়ানি, যেটা চিকেন দিয়ে রান্না করা হয়েছে। এটা বিফ কিমা, আর এটা হচ্ছে মাটন কারাহি, আর লাস্টে এটা রাইতা। সো আমরা এখন খাবারগুলো টেস্ট করে দেখবো। প্রথমে সিন্ধি বিরিয়ানি টেস্ট করে দেখবো। জানি না কিরকম হয়েছে, দেখতে অনেকটা আমাদের কাচ্চির মতো, কিন্তু এতে চিকেন ইউজ করা হয়েছে। একটু স্পাইসি, আর যেটা বিশেষত্ব সেটা হচ্ছে আমরা সাধারণত আমাদের দেশের কাচ্চি বা পোলাওয়ে টমেটো ইউজ করতে দেখি না, কিন্তু এখানে টমেটো ইউজ করা হয়েছে, সেজন্য আরও মজাদার হয়েছে জিনিসটা। এখন কিমাটা টেস্ট করে দেখবো কীরকম হয়েছে। এটা হচ্ছে বিফ কিমা, এটাও একটু স্পাইসি বাট খুবই মজা। এখন আমরা মাটন কারাহি এটা টেস্ট করব কীরকম হয়েছে। আমি একটা পিস তুলে নিচ্ছি। এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি, বাকি দুইটার থেকে স্পাইসি একটু কম এবং মজা, অন্যরকম একটা স্বাদ। ভাই রায়তা নেবেন না? ও রায়তা, পাকিস্তানি মানুষরা বিরিয়ানির সাথে রায়তা খায়। এই রায়তা আলী ভাই বানিয়েছে, খেয়ে দেখি কীরকম হয়েছে। বাট এই রায়তা একটু কি বলে যে একটু পানি পানি হয়েছে, কারণ উই টুক open yogurt, what should I say, it's kind of tasty with biryani. একটু টক টক লাগছে, বাংলাদেশি মানুষরা আসলে বিরিয়ানির সাথে রায়তা খায় না, বাট কাইন্ড অফ ওকে। নাও আলী ভাই নিজের রান্না খেয়ে দেখো কিরকম হয়েছে। আমি তো জানি কিরকম হয়। ওকে গাইস, this is raita, here we go, let's have a taste. সো গাইজ, যদি আপনার এই যে আমাদের রান্না করা একটু ভালো লাগছে, সো সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল, অ্যান্ড দিস ইজ আওয়ার ব্রো, সাপোর্ট হিম।